What's up, guys? This is thamenvlogz here. It has been so long. Welcome back to my channel. So நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க நான் ரொம்ப நாளாக வீடியோ போடலை. As all of you know what I'm going through. So but all that bad timings will reward you with good time. So yeah, finally, without further ado, iPhone 17 Pro, guys. iPhone 17 Pro. Finally, the orange version. Pre-order பண்ணி it's here, brand new. திறக்கவே இல்லை, it's still in the box. So I'm going to do an unboxing video together with you guys watching with this. So இன்னும் திறக்கவே இல்லை, it is sealed, brand new. This is the 512GB version, the orange color, the classic one, which is the first iPhone that is made in orange color. ஏன்னு தெரியல, எனக்கு வேறு கலர்ஸ் நான் பாய்ச்சிருக்கேன். ஆல்வேஸ் I'll go with black or dark or quite டார்க்கான கலர் தான் நான் சூஸ் பண்ணுவேன். Orange color do attracted me. First glance I loved it a lot. So without further ado, let's do the unboxing. Okay guys, let's unbox this bad boy. Okay, actually the seal வந்து நான் பிச்சிட்டேன், but forgot to record. So this is the seal behind sticker and this sticker. Okay, right, let's open it up. Actually wow guys, seriously தெரியல கேமரால clear-ஆ தெரியுதானே, but it is so damn premium guys. This color choice, oh, it's so cool actually guys. Okay, so it comes with a cable and a pin. So standard, இதோட எத்தனாவது ஜெனரேஷன் இப்படி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அடாப்டர் வந்துட்டு தனியாக பார்க்கணும். ஸோ yeah, where's my adapter? Here you go. I bought the adapter separately. It's the fast charger one. Holding it for the first time guys, my own iPhone 17 Pro. நான் எக்ஸைட்டடாக ஆனதே இல்லை. ஈவன் now also I'm using my iPhone 14 Pro, but this is a very good phone. It's a badass phone. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ journeys, my travel vlogs. I used to capture very nice photos and videos. Feels really premium. இதில் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, இந்த வெர்ஷன் வந்துட்டு இட்ஸ் மோமோ டைட்டானியம், இட்ஸ் அலுமினியம் மேட் ஃபினிஷ், பட் solid grip. The grip is good. What I saw and what I read online is that this aluminum matte finish has a better heat management compared to previous versions. பார்த்தீங்கன்னா guys, பார்த்தீங்கன்னா it looks quite different. Triple camera setup is so huge guys, really huge. இது வந்து என்னோட iPhone 14 Pro, which I've been using for almost 3 years now. So it's really crazy good badass iPhone. I loved this a lot. நானும் விற்கவே இல்லை, இந்த ஐஃபோன் நான் ஸ்டில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். பட் just because I made accident, my camera spoiled, but it's okay, I will still repair and use it. But I don't know what this badass guy can do. It's still new, still premium. Seriously guys, it feels so premium, so damn premium. iPhone means business. ஓகே, உங்களோட சேர்ந்து நம்ம இந்த ஸ்க்ரீன்
Revealing time. Ooh. Oh, the reflection. ஸோ ரொம்ப நாள் நான் இப்படியே ப்ரொடெக்ட் பண்ணாமல் பார்க்க மாட்டேன். I bought some screen protectors, so later end of this video I will show you some good screen protectors and also casing that I ordered online. On button. So let's on this boy. Apple logo for the first time. A17 Bionic Vision display and iOS 18. வீடியோவில் தெரியுதான்னு தெரியல, but the color really pops up and stands out. It is so damn clear and nice. So setup பண்ணி பார்ப்போம். So as usual, hello, hey, hi, yeah, what's up, English, and then Malaysia, definitely Malaysia, setting language. But guys, இதில் வந்து நான் இதுக்கு முன்னுக்கு பயிற்சிதுக்கும் இதுக்கும் it looks, the color is seriously popping out so much. Even the text and the small colors, you see, it pops out, stands out really good. Okay, medium, large, default. I'm setting up and then set up with another device. Oh, I really need this because என்னோட phone நான் இன்னும் backup பண்ணல. My iPhone 14 still on use, so I have to back up that. But all these are set up, which I will do later. Before that, I need to show you something. Okay. So the adapter, as usual, you தனியாக வாங்கி தான் ஆகணும், because iPhone want to maintain their small packaging as possible. And this is the screen protector that I bought. Okay, I bought it online and the brand is Zilot. இது வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, you can install it yourself, the tempered glass. And also this is a privacy tempered glass, but you can still choose some matte finish and also some clear glass. But I like privacy. You need privacy wherever you go. And இது வந்து நான் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டால் பண்ணியே ஆகணும், ஏன்னா இன்சூரன்ஸ் இல்லை இந்த ஃபோனுக்குலாம், என்னால் இன்சூரன்ஸ் கட்ட முடியாது. The phone itself expensive, guys. You know iPhones, it's really expensive. இது முடிஞ்சு இன்னொன்று முக்கியமான ஆக்சஸரி வந்துட்டு ஒரு casing. So why I bought this clear casing? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துதான் clear casing தான், because I want the color to be seen. The orange color, அந்த யூனிக்கான கலர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அதை மறைச்சி வச்சுருந்தா it really a waste. So I still need this color to pop out. Okay guys, automatically நான் புது ஃபோன், இது என்னோட iPhone 17 Pro. So this is my iPhone 14 Pro. I'm not sure this setup will take a very long time or what, because நான் வந்துட்டு normally கடையில் கொடுத்துருவேன் எல்லாமே. This pre-order and came to my home. ஸோ நான் வந்து எல்லாமே சொந்தமாக தான் செய்யணும், doing it for the first time, all this transfer data and everything. And இன்னொன்று என்னென்னா, the size is almost similar, guys, to be honest. 14 Pro and 17 Pro, the size is almost this is with casing, almost the same. The thing is that இது வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது. என்னோட 14 Pro is so damn heavy, see? But this 17 Pro is so lighter. Casing naale enna therla, but definitely casing is not that heavy. A bit sad moment. என்னோட 14 Pro enjoy your new iPhone னு சொல்லுது. கடுப்புல சொல்லுதா இல்லை சோகத்தில் சொல்லுதான்னு தெரியல. பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு. Whatever it is, don't worry 14 Pro, I won't sell you, you're mine. Okay, I'm keeping you, because this 14 Pro நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது இந்த ஃபோனில். அந்த மாதிரி மெமரிஸ் இல்லை, பட் ஐ ஹவ் ட்ராவல்ட் அ லாட் வித் திஸ் ஃபோன். ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் மை travel vlogs channel with this phone, and this phone made
made so much of likes, so much of reach, so much of beautiful memories. So என்னால் இந்த மாதிரி முக்கியமான மெமரியோ இல்லை முக்கியமான ஒரு பொருளோ அது வந்து உயிர் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணும். ஸோ கண்டிப்பாக அதை விற்க மாட்டேன். பட் ஐ பி யூஸிங் 2 phones, no problem, because I'm working in Singapore. ஸோ இது வந்துட்டு என்னோடய சிங்கப்பூர் சிம் வச்சுருவேன், இது என்னோடய மலேசியா சிம் வச்சுக்கலாம். Each way. So either way I'm keeping both of you. Okay, keeping you something. Okay, data and privacy, continue. Age range, setup face ID. Like உங்கள் மூஞ்சியே வந்துட்டு அது ஐஃபோன் வச்சு ரசிக்குதுல்ல. Okay, move your head slowly to complete the circle. Done. First face ID completed. Oh, later mask. Okay, set up later. Face ID is set up. Next, இப்போ தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் பண்ண போகிறேன். It will take some time. I hate transferring datas. I really hate all the datas. Skip to the next part. This casing is a must. Clear casing வாங்குங்க ஐஃபோன் வாங்கினா. even though நீங்கள் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா எஸ் ஹார்ட் கேசிங், பட் மேக் ஷூர் இட்ஸ் கிளியர் கேசிங், ஷோ த பியூட்டினஸ் ஆஃப் யர் ஐஃபோன். அண்ட் முக்கியமாக என்னன்னா, திஸ் ஃபோன் ஐ ஃபர்காட் டு மென்ஷன் 48 megapixel guys, 48 megapixel with triple lens. I don't know what this bad boy can do, but definitely நான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போடுவேன். என்னோடய ட்ராவல் vlogs வீடியோஸ் எல்லாமே நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனோட போடுவேன். I shot by what? By DJI or by my iPhone. So most of it will be by DJI and some of it will be by iPhone. So இதுக்கு மேலே all the videos going to be great, all the photos going to be awesome. I'm just waiting for me to recover and come back with this brand new iPhone 17 Pro and travel along with this bad boy. Okay guys, மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட சேனலுக்கு. கண்டிப்பாக நான் வந்து இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போடுவேன். Once I'm recovered, I'll be back with more bangers. Okay, so I'll do more videos like reviews and something, because I can't travel in this situation. I'm on wheelchair. So I'll do some reviews of my tech. I bought some DJI mic, so I will do another review video for this. And also I bought a drone, also a separate video for that. So இதுக்கு எல்லாமே நான் வந்து, since I'm sitting only, so I'll do some reviews. You can watch and who knows, you can buy from my review. Thank you guys for watching. மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில். Until then, see you from thamenvlogz.